Assalamualaikum. Sorry to say we got disconnected এখানে আবার নতুন করে লিংক দিতে হলো। তো আমরা ক্লাস করি and some others যদি ইন্টারেস্টেড হয় তাহলে ভিডিও দেখে মেকআপ নিয়ে নেবে, right? So as we'll record the class and I may send you, share with you. But problem is আমাদের যে the medium you use সেখানে বড় কোনো ভিডিও ফাইল পাঠানো যায় না। ওকে, তো আমি অলওয়েজ ভাইবার ইউজ করে থাকি ফর দিস। আই ইউজ ভাইবার গ্রুপে 200 মেগাবাইট পর্যন্ত ভিডিও পাঠানো যায়, লার্জ ফাইল পাঠানো যায়। তো দ্যাট ইজ বেটার দেন মেসেঞ্জার ইন দ্যাট সেন্স অনলি। তো ওকে, আমরা আজকে পড়বো, আজকে শেষ, সিরিজ ফিনিশড অ্যাটমিক স্ট্রাকচার। অ্যাটমিক স্ট্রাকচারের কিছু বেসিক স্টাডি লাস্ট 2 ক্লাসেস বা 3 ক্লাসেস হয়েছিল, 2 or 3 ক্লাসেস উই গট। ইয়েস, এখন আজকে আমরা শেষ করব। তো আই ফার্স্ট ওপেন দ্য নোট। স্টেট অফ ম্যাটার একটা চ্যাপ্টার শেষ হয়েছে, স্টেট অফ ম্যাটার অ্যান্ড সেপারেশন টেকনিক্স। According to your book, there are 2 chapters, but here I say it's 1 chapter because আমার চ্যাপ্টার কম, আমার চ্যাপ্টার নাম্বার আমার কাছে কম আছে, but all the contents of your syllabus which we need are here. Okay, এখন কথা হচ্ছে যে তোমাদেরকে দুটো কন্ডিশন দিয়েছিলাম ফর দ্য ক্লাস, যে রেসপন্স করতে হবে, রাইট? রেসপন্স না করলে অনলাইন ক্লাস হয় না। So now this will be here, periodic table, that you may see. আমাদের এখনকার টপিক হবে starting elements in periodic table. This is a periodic table. You can see this. Look, to talk about periodic table, it has a long history. Long history means earlier, যখন সায়েন্স এতটা ডেভেলপ করে নাই, তখন তখন অনেক অনেক কম এলিমেন্টস সায়েন্টিস্টরা জানতো। এখন তোমরা যত কিছু জানো অ্যাবাউট কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, আজ থেকে 200 বছর আগে, 300 বছর আগে একজন ফেমাস নোবেল প্রাইজ উইনার টাইপের সায়েন্টিস্টও এত কিছু জানতো না। So you can be happy for this and grateful to. Grateful to not only the Almighty, grateful to the scientists who worked for us. The result আমরা একসঙ্গে পাচ্ছি। এর মধ্যে একটা হচ্ছে a result is here periodic table. Okay, that you see here, this is periodic table. In ওখান থেকে কোশ্চেন নিয়ে বসে যাও, ওখান থেকে কোশ্চেন নিয়ে, হ্যাঁ। At the early stage of science, we didn't know that so many elements exist. Okay, আমরা জানতাম যে কি, সায়েন্টিস্টরা জানতো যে only few metals, যেমন গোল্ড, কপার, হ্যাঁ, আয়রন, জিঙ্ক, এরকম কয়েকটা মাত্র এলিমেন্টস which are mostly metals, এদেরকে জানতো, এদেরকে চিনতো। তো গ্রাজুয়ালি ডে বাই ডে কি হচ্ছিল, নতুন নতুন এলিমেন্টস ডিসকভার্ড হচ্ছিল, যেমন হাইড্রোজেন গ্যাস, অক্সিজেন গ্যাস, নাইট্রোজেন গ্যাস। দিস এলিমেন্টস এক্সিস্ট ইন নেচার। সায়েন্টিস্টরা আস্তে একটা একটা করে, হয়তো 100 বছরে 2-1টা করে এলিমেন্টস ডিসকভার হয়েছে আর্লিয়ার। তো এই এলিমেন্টস গুলা যখন অনেকগুলো বাড়ছিল, when the number was increasing, তখন কিছু সায়েন্টিস্ট চিন্তা করলেন যে studying so many elements together will be difficult for you, for the next generation. তখন তারা একটা periodic table বানানোর চেষ্টা করেছে। তখন থেকে periodic table বানানোর চেষ্টা করেছে। প্রবলেম হচ্ছে তারা তখন they didn't have enough
idea about the properties of the elements. And the main problem was they didn't have so many elements. Only they had few elements. তো আমরা যখন হিস্ট্রিতে যাই, যেমন দিমিত্রি মেন্ডেলিভ এই ভদ্রলোক যখন ফার্স্ট টাইম একটা ফর্মুলা তৈরি করেন টু অ্যারেঞ্জ দ্য এলিমেন্টস ইন আ পিরিয়ডিক টেবল, একটা ফর্মুলা তৈরি করেন, তখন অনলি 60 প্লাস, মানে 62, 3 এরকম এলিমেন্টস ছিল। ওকে, and with these few elements, now we know 118 elements exist. They may be naturally or artificially 118 types of elements. So some are still to be discovered. So যখন এই 62 বা 3 elements নিয়ে যখন তারা রিসার্চ করছিলেন, স্পেশালি I must mention Dimitri Mendeleev, তখন উনি একটা ফর্মুলা তৈরি করলেন। এর গোলটা কি ছিল? You understand the goal of the periodic table, making periodic table. আমাদের যখন একটি স্কুল we teach our students, যখন স্টুডেন্ট আবার কম থাকে, 2 জন 3 জন 4 জন, we may teach them together, sitting them together, okay, because only few, maybe they are in different class, no problem, but when they are many, like 100, 200, 300, 500, 1,000, এরকম many students in a school, it's not possible for the teachers to teach them at the same time in the same room, okay, because their maturity different, the properties different, topic বা syllabus different. তো এতগুলো স্টুডেন্টকে একসঙ্গে বসিয়ে পড়ানো যায় না। তখন তারা কি করে, what happened in a school, তারা ক্লাসিফাই করে, রাইট? স্টুডেন্টদেরকে ক্লাসিফাই করে ডিফারেন্ট ক্লাস ডিভাইড করে, ক্লাস 1 to class 12 that you have in your school or in most schools. তো এই যে ক্লাস 1 এর কিছু স্টুডেন্ট থাকে, ক্লাস 2, 3, 4, 5 এর, ক্লাস 12 পর্যন্ত ডিফারেন্ট স্টুডেন্টস থাকে। তো এই যে স্টুডেন্টটা ক্লাসিফাই করা হলো, কিভাবে ক্লাসিফাই করা হলো, যে why are you in class 9 not in class 2 or 3? They are according to the age, maybe you are thinking, but this is basically for maturity, okay? যারা একটু বেশি ম্যাচিউর, কম ম্যাচিউর, মানে প্রপার্টি, ম্যাচিউরিটি ইজ এ প্রপার্টি অনুযায়ী তাদেরকে ডিভাইড করা হয়েছে। In every class you may get the students with similar maturity. Class 9, you are all very similar in many ways, your choice, your properties, your age, your level of understanding are very similar, but that is quite different with some students of class 3. Many ways they are different, okay? But তোমাদের সাথে আবার সিমিলারিটি আছে ক্লাস 10 বা ক্লাস 9 এর স্টুডেন্টদেরকে, you don't deviate so much by their properties, okay? তো এই যে ডিভিশন গুলো হয়েছে, যে সিমিলার স্টুডেন্টস টুগেদার, this is how they are classified, 12 classes in the schools, in most schools. তো দিমিত্রি মেন্ডেলিভ এই কাজটা করার চেষ্টা করেছিলেন। He tried to classify the elements in groups, like in class, I say, in groups, they try to classify the elements, okay? And so that in every class, there are similar elements together, okay? How many groups, how many classes should be there? He didn't know, he just tried for this, okay? এবং ইভেন্চুয়ালি অনেক ট্রাই করে উনি একটা ফর্মুলা তৈরি করেছেন। তো গোলটা কি? গোলটা হচ্ছে the elements with similar properties should be together in a group. তাতে কি হবে? তাতে হবে students can study only one of the element in a group or few of the elements in a group, and they understand the other elements, about the other elements, properties of other elements, okay? So I mean, you don't need to, suppose this is group 1 elements, there are sodium, potassium, I'm sure. This is the first group you see, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium, these are elements. And there's 6 elements. If hydrogen is there, then 7 elements. These elements are quite similar in their properties. এখন, if you just study one of them or few of them, you can predict the properties of other elements, okay? That তারাও ওরকম,
হ্যাঁ, একটু ডিফারেন্স আছে। যেমন ডাউন দ্য গ্রুপ প্রপার্টি গ্রাজুয়ালি চেঞ্জ হয়, হালকা চেঞ্জ হয়। ডাউন মানে ডাউন এবং অ্যাক্রস দ্য পিরিয়ড, এটা তো প্রপার্টিস গুলো একটু চেঞ্জ হয়। তো স্টুডেন্ট এই প্যাটার্ন গুলো জানলে আমাদের এই 118 এলিমেন্টস নিয়ে বসে থাকার দরকার নেই যুগের পর যুগ ধরে, রাইট? সো উই মে স্টাডি দেম ইন শর্ট টাইম। তো দিস ওয়াজ দ্য গোল অফ দ্য থিওরি টেবল। অ্যান্ড উনি যে রুলটা ফর্ম করেছিলেন, সেটা তখন ইন হিজ টাইম, দিমিত্রি মেন্ডেলিভের টাইমে, তখন অ্যাটমিক নাম্বার ছিল না, ইলেকট্রন নাম্বারও ছিল না। তখন ছিল কি? তখন ছিল ম্যাথ। ওকে, ম্যাথ ছিল। তো উনি যে এলিমেন্টস গুলো ছিলেন, আই টক অ্যাবাউট 62 অ্যারাউন্ড, অ্যাপ্রক্সিমেটলি 62 মেবি, অর 63 কুড বি। এই এলিমেন্টস গুলাকে তিনি অ্যারেঞ্জ করেছিলেন অ্যাকর্ডিং টু ইনক্রিজিং দেয়ার অ্যাটমিক masses. You understand? According to increasing the atomic masses. Okay, atomic we say know as relative mass now. যেমন একটা স্কুলে স্টুডেন্টকে অ্যারেঞ্জ করা হয়, ক্লাস সব থেকে ছোট সে ক্লাস 1, একটু বড় সে ক্লাস 2। দিস ইজ হাউ স্টুডেন্টস আর ক্লাসিফাইড। তো সেরকম করে উনি ট্রাই করেছেন, বিকজ হি ওয়াজ এ স্কুল টিচার অ্যান্ড হি ওয়াজ অলসো মিউজিক টিচার, নট এ কেমিস্ট, মিউজিক টিচার। তো এই জন্য তার মাথায় এই জিনিসগুলো ছিল, স্কুলে যেভাবে স্টুডেন্টদের অ্যারেঞ্জ করা হয় according to their age. And another thing he had, because he was a music teacher, what was there? The periodic, সা রে গা মা থেকে আবার সাতে গিয়ে শেষ হয়ে আবার সাতে শুরু হয়। Like the days, we have 7 days periodically আসতে থাকে, the months we have 12 months periodically আসতে থাকে। That he had in his mind, that periodically ঘুরে ফিরে আসছে জিনিসগুলা। So when he arranged the elements according to increasing the atomic mass, he got two things. তাহলে জিনিসটা ক্লিয়ার হয়েছে যে how he arranged the elements according to their what? According to their atomic mass. And he got two things changing. Okay, one is their properties change gradually from left to right side. Important point, I repeat for your attention. Their properties change gradually, change and gradually across the period, left to right. Okay, চেঞ্জ গ্রেজুয়ালি, কিন্তু মানে ওয়ান স্টেপ করে চেঞ্জ হতে থাকে, হতে হতে আফটার এ টাইম এটা পিরিয়ডিক্যালি ব্যাক করে, রিভার্স করে। মানে একটা লাইন শেষ করে আবার নতুন করে লাইন শুরু হয়। নতুন করে লাইন কেন শুরু হয়? লাস্ট এলিমেন্টের পরে যে নিউ এলিমেন্ট আসবে, that that's quite similar with the first one. Okay, that's quite similar with the first one, first element. So then he put the next element after a period, next element in the first, with the first element, with the first, just um, with the first element. Okay, this is how he arranged the elements, all 63 elements he arranged, and he tried to make a periodic table. That was the first periodic table, Mendeleev's periodic table. Okay, তো আমি আবার রিপিট করতে পারি যে কিসের উপর বেস করে উনি এলিমেন্টস গুলোকে সাজিয়েছিলেন? How did he arrange the elements? Hello, how did he arrange the elements? কিছু শুনতেছে না। Atomic So he arranged the elements according to their atomic mass. And what two things he got there? Two things he got there. When he tried to arrange the elements according to their atomic mass, he got two properties, two things. What they were? সে দুটো কি ছিল? Maybe attention নাই,
their properties change gradually from left to right. Their properties change gradually from left to right hand side. This is one. And two, after a certain time, the properties are repeated. This is how we can write. Okay. Is it how he arranged and what he got? Two things. এই যে পেয়েছিলেন এইটাকে আমরা বলি periodic law. Okay. This we say periodic law. I'll show you the law. মানে ক্লাসে বসেই যখন দেখি কেউ কেউ মোবাইল নিয়ে বসে থাকো এখন যে কি করছে জানো okay look this is the periodic law when the elements are arranged according to their atomic numbers it's a numbers atomic number what is said that is not there কারণ এটা modify করা হয়েছে change করা হয়েছে the properties change gradually okay and after a certain time or interval the properties are repeated মানে ওই যে পরের এলিমেন্টসটার প্রপার্টি ফার্স্ট এলিমেন্টের প্রপার্টির মতো হয়ে যায় okay this is there এখানে একটা জিনিস দেখো the atomic numbers now we say atomic numbers or electron number এখন এই যে atomic number চেঞ্জ হয়ে গেছে কেন পরে যখন সায়েন্টিস্ট other scientists discovered proton number which is the Moseley scientist named Moseley proton number discover করেছেন তখন উনি দেখেছেন যে মেন্ডেলিফের ল এর মধ্যে একটু প্রবলেম ছিল he mentioned he used atomic mass but elements এর এই কথাটা ম্যাসের সাথে কম যায় কিছু এক্সেপশন কিছু প্রবলেম তৈরি হয় but it goes well with atomic number okay atomic number অনুযায়ী এই এলিমেন্টস গুলোকে অ্যারেঞ্জ করা হয়েছে and two things you get there understand কোশ্চেন দিতে আসে how are the elements arranged in the periodic table you should write according to the atomic numbers increasing atomic number and what you get when you arrange the elements accordingly you got two things number one keep away the property change gradually left to right the property change gradually and number two after certain intervals the properties of the elements being repeated okay we get there this is periodicity হচ্ছে আরো যে periodic table যে properties গুলো আছে the elements গুলো properties গুলো আছে that we get the elements are listed in order of increasing atomic numbers that we get in the law and that is obviously was there in periodic table আচ্ছা আমাদের periodic tableটা একটু বের করে একটু compare করলে ভালো হবে for the all of this we get the periodic table divides the elements into periods and groups we have periods and groups and so the question this time students should have the what are periods and what are groups which are so this is defined here there are seven number of periods in the periodic table and a period is a horizontal row it's horizontal row of the elements running from left to the right hand side periodic table সাথে থাকলে open করে দেখতে পারো left to right I'm going to show you so left to right কি হয় এতে properties horizontal row যে একই লাইনে যে এলিমেন্টস গুলো আছে এই দিকে লাইনে এগুলোকে বলছি আমরা periods there are 7 periods and here are groups there are 8 groups of elements numbered 1 to 8 or 1 to 0 and what's the group is উপর থেকে নিচে যেগুলো কলাম বলি আমরা columns there should be 8 of them okay এখন I'm going to show you this again okay this you see here is a red color দেওয়া আছে উপর থেকে নিচে যে নামছে এগুলোকে আমরা বলি groups here are 8 groups okay group 1 group 2 and some elements you see here not numbered because these are totally different elements এগুলোকে main group elements বলে না totally different elements এদের properties আবার পুরোটাই আলাদা এবং এদের প্যাটার্নও আলাদা এইজন্য এদেরকে different kind of a D block element or transition elements বলে এগুলো আমাদের সিলেবাসে নাই so in the main periodic table these are not there okay এগুলো বাদ দিয়ে পড়াশোনা করা হবে in O level you don't have anything to study about these elements here in O level আর এই যে দেখো 1 উপর থেকে 1 থেকে 7 পর্যন্ত যেগুলো লেখা আছে এগুলো হচ্ছে কি এগুলো কি বলো দেখি উপর থেকে নিচে যে নাম্বার দেখা আছে what do we call them
1 থেকে 7, we say them periods. Okay, they are periods. How many periods are there? 7 periods. And how many groups are there? 8 groups. Okay. এখন 8 groups পেলে 7 periods পেলে। এখন কোশ্চেন যদি আস্ক করা হয় যে which are greater in number, periods or groups in the period table? Which is greater in number in period table, groups or period? দেখো অনেকেই পারবে না। হ্যাঁ, মুখস্থ করে দিতে পারলে সবাই পারে, কিন্তু কোশ্চেন একটু ঘুরাই দিলে কারণ বুঝতে হয়। Okay. So we got up to this. And now number 5, the elements which have the same number of electrons in the outermost shell fall into the same group in the periodic table. And I'll show you. Suppose this is the first group, group 1. Here is hydrogen, sometimes placed in the first group, sometimes placed separately. It's a different study. এটা পড়বো না এখন আমরা। Lithium, sodium, potassium. This says, what it says here, this says that the elements which have the same number of electron shell in the outermost shell fall into the same group in the periodic table. I'll show you again. This is group 1. These elements all have same number of electrons in the outermost shell. Same number of electrons they have in the outermost shell. If this has 1, this will have also 1, this will have also 1, this will have also 1 electrons in their outermost shell. They all have same number of electrons in the outermost shell. This is not only for group 1, for any other groups. This happened to any other groups. This happened now. You understand this line now, this sentence, you understand what it says? The elements, same number of electrons in the outermost shell fall into the same group in the periodic table. Now next, the elements which have same number of electron shells fall in the same period in the periodic table. এগুলো কিন্তু very simple statement, কিন্তু এগুলো না বুঝলে স্টুডেন্টরা পারে না। This is first group, and period, if this is first period, this is second period. Second period elements গুলো কি আছে? Here's lithium, then should be beryllium. And here's another element, boron, then will be carbon. This time we talk about a period. Here is a period. The elements, these are all, these elements are in the same period, same period. It says the elements which are in the same period, the elements which are in the same period, they must have same number of electron shell. So if you understand this, you may answer a question like this. Explain why lithium and beryllium are in the same period in the period table. কে বলতে পারবে বলো? Explain why both lithium and beryllium are in the same period. কে পারবে? Because they have same number of electrons in their outermost shells. No, wrong answer. Correct. Any other correct answer? Because they have same number of electrons shell. Yes, they have same number of electron shells. আর তাসনিয়া যেটা বলেছিল সেটা হচ্ছে why lithium and sodium are in the same group in the periodic table. Okay, you understand now? When you talk about same group, understand, it's a group. And that is the correct answer, what you say, they have same number of electron shell in the outermost shell. But this talks about period, okay? Why they are in same period? Because they have same number of electron shell. Understand?
তো এটা নিয়ে আরো পড়াশোনা হবে, আরো ক্লিয়ারলি পড়াশোনা হবে। মুভ অন, we need to move on so that we can finish them. Okay, in the period table, atomic size of the elements increases down the group. Okay, as the number of electron shell in the atom increases. Fill in the blank, একটা কোশ্চেন হতে পারে, এই সেন্টেন্সটাই দিয়ে দেওয়া হলো তোমাদেরকে। Suppose atomic size, এই কথাটা মিসিং, fill in the blank, of the elements increases down the group. Okay, as the number of dash in the atom increases. ওকে, স্টুডেন্টরা পারে না, অনেকেই পারে না, অনেকেই পারে। কেন না পারে না? এখানে মেনি অফ দেম রাইট, অ্যাটমিক সাইজ হয়তো লিখবে, এখানে গিয়ে লিখবে ইলেকট্রন নাম্বার, অ্যাজ দ্য নাম্বার অফ ইলেকট্রনস ইন দ্য অ্যাটম ইনক্রিজেস। অনেকেই লিখবে নাম্বার অফ ইলেকট্রন, মার্কস হবে না। ওকে, ইলেকট্রন শেল ইনক্রিজ করে, দ্যাট আই শো ইউ। This is smallest in the group, this is smallest because this has one shell, and this is larger because it has two shell, and this is even larger because this has three shell. So why, question is why size of the atoms increases? Option number one, আমরা একটা কাজ করতে পারি, which of the following causes the atomic size of the element increases down the group? So this may be a question. Answer হচ্ছে A. I write number of electron increases. Number of electron increases. This is option one. And option two, B, number of protons increases. This is there. And number C and D, number of electron shells increases, number of neutrons, neutron increases. Okay, the options গুলো দেওয়া আছে, they are all correct. Correct মানে কি? True statement, but answer না. Which one is answer? বলো তো কোনটা correct answer? C. Number of electron shell increases. Okay. When options are given, then it's comparatively easy to pick up the answer. But option না দেওয়া থাকলে কি হবে? হ্যাঁ, option না দেওয়া থাকলে problem. So I show you so that you don't make the mistake there. Okay, this is there. Number 8. Chemical properties of all the elements in a group are similar. একটা গ্রুপে সবগুলো এলিমেন্টস এর কি প্রপার্টিস গুলো সিমিলার। একটা গ্রুপে সবগুলো এলিমেন্টস এর প্রপার্টি সিমিলার। কেন সিমিলার কেউ বলতে পারবে? Why the elements in a group are all similar? Suppose this is group 1. এই যে লিথিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, এরা সিমিলার প্রপার্টিস কেন? কেমিক্যাল প্রপার্টি সিমিলার কেন বলতে পারবে? Why are the properties in a group, in any group? Why? কে পারবে না? Okay. Why are the Because they have same number of electrons. না, অ্যান্সার রং হয়েছে। কখনোই সেম নাম্বার ইলেকট্রন হতে পারে না। হাইড্রোজেনের একটা ইলেকট্রন, লিথিয়ামের 3টা ইলেকট্রন, আর সোডিয়ামের 11 ইলেকট্রন। How do you think that they have same number of electrons? So anybody correct answer? একটা গ্রুপে সবগুলো এলিমেন্টস এর কেমিক্যাল প্রপার্টি সিমিলার কেন? That's obviously wrong, কারণ এলিমেন্টস, different elements cannot have same number of electrons. Isotopes এর জন্য এটা ছিল, that was true for isotopes. Isotopes are chemically same because they had same number of electrons. Okay, এখন এটার অ্যান্সার কি কেউ পারবে? Just slightly different.
কেন কেমিক্যাল প্রপার্টি সিমিলার? পারো না সবারই বাইরে। Because হ্যাঁ, ইয়েস, কাম অন সজনে। their properties, sir, you said that their properties were being repeated. So No, that cannot be answered. That cannot be answered. It's true. সব true statement কিন্তু correct answer না. They all have one electron in the outermost shell. Okay, or same number of electron in the outermost shell. That's the answer of the question. Okay, you're wrong. Answer here is answer to কোথায় আছে দেখি, এই যে নাম্বার 5, নাম্বার 5 না, নাম্বার 5, same number of electrons in the outermost shell. It has answer. Why are the again I repeat, why are the elements in a group are chemically similar? Why all the elements in a group are chemically similar? Answer হবে কি? Because the elements in a group, all the elements in a group have same number of electrons in the outermost shell. যেমন ধরো সোডিয়াম যদি একটা ইলেকট্রন লুজ করে, পটাশিয়ামও একটা লুজ করবে, সিজিয়ামও একটা লুজ করবে, ফ্রান্সিয়াম, because they all have one electrons in the outermost shell, meaning that they're going to lose the same number of electrons, forming same number of positive charge. That is the chemical properties. কয়টা ইলেকট্রন লুজ করবে, এটার নামই chemical properties. বা কয়টা গেইন করবে, এটার নামই chemical properties, as they have one. ওকে, সো অ্যান্সার গুলো হলো না কিন্তু। ওকে, একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করতে হবে, খালি পড়ে গেলে হয় না, হ্যাঁ, পারতে হয়। সো ইউ আর প্রিপেয়ার ওয়েন ইউ ক্যান। ক্লাস করলে লাভ হয়, ক্লাস করলাম, সিলেবাস শেষ করলাম, এটা কিন্তু বিগ বিগ ইস্যু না, বিগ ক্রেডিট না। ক্লাস না করেও পারতে পারো, ক্লাস করেও আবার না পড়তে, হ্যাঁ। ওকে, so in a period, properties of the elements change gradually from left to right side. এইটা বুঝো মানে কি? In a group, few properties of the elements change gradually from left to right side. And show you in a period. It's talking about a period. Sodium আছে left side এ, এরপরে magnesium, এরপরে aluminium. আচ্ছা, sodium will lose one electron because it has one electron in the outermost shell. Magnesium will lose 2 electrons because it has 2 in the outer shell. Aluminum will lose 3 electrons because it has 3 in the outermost shell. তাহলে gradually change হলো না, left to right, 1 plus, 2 plus, 3 plus. This is how they form. Look, suddenly jump করছে না, gradually মানে কি অল্প অল্প করে চেঞ্জ হয়। You understand this now? Understand what it says? The properties of the elements change gradually. Okay, from left to right side. Okay, and there is an imaginary staircase line in the period table dividing the elements into metals and non-metals. একটা staircase line থাকে, element গুলোকে divide করে, আর একদিকে metal আর একদিকে non-metal. And the next point is very similar about this. আমি আগে next point দেখাই, metals are found on the left side of the period staircase line and non-metals are on the right side. And আরেকটা পয়েন্ট আছে, দেখো 10, 11, 12 are very similar. 12 says the elements which are very close to the staircase line have both metallic and non-metallic properties. They have both metallic and non-metallic properties. Again, I show you this 3. The first one, 10, the staircase line dividing the elements. Elements গুলোকে divide করছে, একদিকে metal একদিকে non-metal. It says কোন দিকে metal আছে, left side এ। এলিমেন্টস কিন্তু বেশি মেটাল, নন মেটাল কম, হ্যাঁ। আর যে এলিমেন্টস গুলো স্টেরকেস লাইনের বর্ডার লাইনে থাকে এগুলোকে বলে মেটালয়েডস, এবং এই এলিমেন্টস গুলোর মেটালিক এবং নন মেটালিক দুই ধরনের প্রপার্টিস থাকে। সে ইউ দ্য পিরিয়ড টেবল, দিস ইজ দেয়ার। এখানে এখানে যে এলিমেন্টস গুলা দেখছো, এখানে যে বোরন দেখছো না, বোরনের নিচ থেকে শুরু হবে, স্টার্টিং জাস্ট বিলো বোরন, এই যে এভাবে স্টেরকেস লাইনটা থাকবে। ওকে, সো ইট সেজ দ্যাট এদিকের এলিমেন্টস গুলো নন মেটাল কিন্তু অনেক কম, আর এদিকের এলিমেন্টস গুলো সব মেটাল। ওকে, মেটাল নন মেটাল না চিনলে কিন্তু কেমিস্ট্রি বন্ডিং কোনোভাবেই বোঝা যাবে না, ক্লিয়ার হবে না। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। এগুলো নন মেটাল, এগুলো মেটাল। আর কি বলছে, সাম এলিমেন্টস ভেরি ক্লোজ টু দিস, এই যে বোরন, সিলিকন, অ্যালুমিনিয়াম, এগুলোর বোথ টাইপ অফ প্রপার্টিস থাকে, মানে এদের মেটালিক প্রপার্টিসও থাকে, নন মেটালিক প্রপার্টিসও থাকে। আর মেটালিক প্রপার্টিস কি? মেটালিক প্রপার্টিস মেটাল ইলেকট্রন লুজ করে, দ্যাটস দ্য মেইন থিং। কেন লুজ করে? বিকজ দে হ্যাভ ফিউ ইলেকট্রনস ইন দেয়ার আউটারমোস্ট শেল। যেহেতু ইলেকট্রন নাম্বার কম, এই জন্য তারা ইলেকট্রন লুজ করে, হ্যাঁ, ফিউ ইলেকট্রনস, দে অলওয়েজ লুজ ইলেকট্রনস।
আর নন মেটালিক প্রপার্টিস কি, নন মেটালিক ইলেকট্রন গেইন করে আবার শেয়ার, দুটো জিনিস কিন্তু। ফর মেটাল, আই রিপিট, মেটাল দে লুজ ইলেকট্রন, দ্যাট ইজ আ প্রপার্টিজ অফ মেটালিক। মেটালের অনেক প্রপার্টিস আছে, কিন্তু মেইন কথা হচ্ছে মেটাল লুজেস ইলেকট্রন, মেটালস লুজ ইলেকট্রন। অনেক প্রপার্টিস, দে অল কারেক্ট, বাট কেমিক্যাল প্রপার্টিস এই একটাই, metals lose electron to form cations because they have few electrons in the outermost shell. Whereas non-metals, they have many electrons in the outermost shell, more than 3, and they gain electrons or share electrons. If they gain, will form negative ion. Okay, that it talks about. তো আমরা এখন লাস্ট পয়েন্ট দুটাতে চলে যাই। Last point 13. The elements between group 2 and group 3 are known as transition elements. ওই যে D block বা transition elements এর কথা বলেছিলাম। The reactivity of metals is a খুবই important একটা point. Down the group, reactivity of metal increases. আবার non metal এর জন্য কি হয়? Up the group increases. এটা কিন্তু opposite. Metal electron gain করে, lose করে, so এর properties একরকম। Non metal electron gain করে, so এর properties টা ঠিক উল্টা, opposite. এই জন্য এদের ট্রেন্ডও অপোজিট। মানে কি বলে দেখি, এটা আমি দেখাচ্ছি যে নিচের দিকে মেটাল যখন নিচের দিকে নামবে তখন বেশি রিঅ্যাক্টিভ হবে। সো দ্য লাস্ট ওয়ান ইজ মোস্ট রিঅ্যাক্টিভ, দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইজ লিস্ট রিঅ্যাক্টিভ। এটা নিয়ে সবসময় কোশ্চেন থাকে, এই কোশ্চেন ভুল করা যাবে না। অ্যান্ড ফর নন মেটালস দিস ইজ দ্য অপোজিট, উপরেরটা বেশি রিঅ্যাক্টিভ, নিচেরটা কম রিঅ্যাক্টিভ। ওকে, বিকজ ওয়াই, বিকজ যদি লুজ করতে চায় তখন বড়টা তাড়াতাড়ি লুজ করে, আর যদি গেইন করতে চায় তখন ছোটটা তাড়াতাড়ি গেইন করে। Some special names of some elements, some groups given group 1 elements এর নাম কি, alkali metals, যেমন group 2, group 7 এবং group 8 এর কিছু স্পেশাল নাম আছে, যেমন other than group 2 এর নাম হচ্ছে alkaline earth metal। এটা ফার্স্ট ওয়ান alkali metal and এটা হচ্ছে alkaline earth metal। আর group 7 এর নাম halogen, আর লাস্ট গ্রুপের নাম নোবেল গ্যাস আর ইনার্ট গ্যাসেস। তো আমরা আবার ওখানে চলে যাই, পিরিয়ডিক টেবল and show you periodic table. Look, কি বলছে এখানে, যে এই যে নিচের যে এলিমেন্টস গুলা দেখছো এদেরকে বলছে ট্রানজিশন এলিমেন্টস অর ডি ব্লক এলিমেন্টস, বেটার টু সে ডি ব্লক এলিমেন্টস। আর কি বলছে যে এই যে মেটাল, দিস আর অল মেটাল, রাইট, দিস আর অল মেটাল, নিচে নামবে একটা গ্রুপে, নিচে নামবে, দ্য মোস্ট রিঅ্যাক্টিভ আর দিস, মোস্ট রিঅ্যাক্টিভস আর দিস, মোস্ট রিঅ্যাক্টিভ আর দিস। আর লিস্ট রিঅ্যাক্টিভ হচ্ছে উপরের গুলা, লিস্ট রিঅ্যাক্টিভ উপরের গুলা। আর ফর নন মেটালস উপরের গুলো বেশি রিঅ্যাক্টিভ, এগুলো বেশি রিঅ্যাক্টিভ, আর নিচের গুলো কম রিঅ্যাক্টিভ। আন্ডারস্ট্যান্ড, কম রিঅ্যাক্টিভ। সো দিস হ্যাপেন ফর দ্য প্রপার্টিস। এই প্রপার্টিস গুলোই ছিল আমাদের। একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আছে যে পিরিয়ডিক টেবলের যে এলিমেন্টস এর অ্যাড্রেস বা পজিশন আছে সেটা কিভাবে ডিটারমাইন করা হয়। সেটা ডিটারমাইন করা হয় তাদের ইলেকট্রন কনফিগারেশন থেকে। ইলেকট্রন কনফিগারেশনে লাস্ট শেলে যে কয়টা ইলেকট্রন আছে, লাস্ট শেলে, সেটা গ্রুপ নাম্বার ইন্ডিকেট করে, আর যতটা শেল আছে সেটা পিরিয়ড নাম্বার ইন্ডিকেট করে। যেমন দেখো সোডিয়াম 281, 1 মানে 1 ইন দ্য লাস্ট শেল, সো দিস ইজ ইন গ্রুপ 1। এন্ড কয়টা শেল আছে,